Hi everybody, this is Fuzia from English with Fuz. I hope you're doing well. السلام عليكم أصدقاء ديالي، هذه فوزيا من قناة English with Fuz. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. La dernière vidéo شفنا فيها how to talk about future in English using will plus verb, going to plus verb and the present continuous tense. في الفيديو اللي شفنا الأخيرة شفنا فيها كيفاش غادي نتكلموا على زمن المستقبل باستعمال ثلاثة ديال لي فورم اللي ذكرت دابا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ثلاثة ديال tenses ديال الفيوتشر أو ثلاثة ديال future tenses اللي هما the future continuous, the future perfect and the future perfect continuous. So بقاو معايا حتى الاخر، غادي يكون ان شاء الله فيديو مشوق. Okay, let's get started with the first tense, which is future continuous. Future continuous. غادي تشوفوا معايا لا فورم ديالو will be plus verb plus ing. Okay, اولا كيف غادي نقولوا ليها will be doing, will be doing. كيف قلت وكيف غادي نعاود نقولها، اي واحد اللي مازال ما شافش لي فورم ديال التنسز كلهم غادي نخلي له ليا هنايا. سيروا شوفوا هذا الفيديو وعاودوا رجعوا عندي باش تكملوا البقيه ديال الدرس. Here's an example with future continuous. I will be watching, so will be watching my favorite series tomorrow at 7 o'clock. So this is the form and this is the time expression that we use with the future continuous. بكل بساطة كيجي شي واحد كيقول لك اشنو غادي تكون كدير غدا. بون غدا نهار طويل فيه 24 ساعة. So here you should specify the moment. اوكي اشنو لقيتها غدا؟ غدا مع السبعة. اوكي غدا مع السبعة. الوغ هذيك السيريز ديالي كتبدا مع الستة. الوغ السبعة غادي نكون كنتفرج في الفيلم ديالي مع السبعة. So here look at the timeline. I will be in the middle of an action. So an action will be happening at a specific time in the future. Maybe the action started at 7 and will end at 7:30, but at 7 this is what I will be doing. Okay, I hope it's clear. Now let's move on to future perfect. Future perfect كيف قلنا راه كاع perfect tenses فيهم have وفيهم ال past participle, but بما انه future غنزيدوه will, so will have plus past participle. هنا قلنا I will be doing, هنا غادي نقولوا I will have done, I will have done. And this is an example. He will have finished all his assignments by 8 o'clock. He will have finished all his assignments by 8 o'clock. Look at the timeline. So هنايا عندي this is a person. Okay, this is the person we're talking about. هادي دابا قلنا جوج مثلا مع 8 غادي يلقاه الحال كمل كاع التمارين ديالو مع 8. So it means that an action will have finished before a specific time in the future. يعني واحد الاكشن غادي تكون ديجا سالات قبل واحد الوقيته محدده في المستقبل. يعني الا جينا حنا لهاد الوقيته بالضبط، دابا حنا كاينين هنايا، اش كتمثل لينا هاد الاكشن بالنسبه لينا حنا دارو؟ كتمثل لينا الفيوتشر ديالنا، ولكن ملي غنوليو هنا غتولي كتمثل لينا هاد الاكشن الباست ديالنا. اوكي، سو ديما كنعطي واحد المثال ديال الخياط. كتمشي لعند الخياط كتقول ليه عافاك واش وجدتي لي هذيك جاكيت ولا جلابه ولا تكشيطه ولا whatever، شنو كيقول لك؟ كيقول لك رجع عندي غدا ان شاء الله مع 6 غتلقاني صاوبتها لك. صافي دير الا رجعتي عنده مع 6 ولقيتيه باقي تيصاوب فيها، صافي غير انه كذب عليك. ها تحيه لكاع الخياطه. الا لقيتيه مع 6 باقي تيصاوب فيها، صافي جي غنى وراه كذب عليك، صافي جي غنى وراه ما وفاش معاك. ولكن الا لقيتيها مجموعه ومقاده وداير ليها لومبارج وقال لك ها هي الامانه ديالك، صافي جي انه راه ما كذبش عليك. اوكي، سو اتس اباوت ان اكشن عندها هذا المجال كله. يقدر يسالي مع 3، يقدر يسالي مع 5، يقدر يسالي. المهم عندك هذا المجال فين خاصك دير هذا الاكشن اللي خصها تكون قبل من هذا المومنت او لا من هذا التايم هذا. اوكي، now number 3 future perfect continuous. So what is the form? It's will have been plus verb plus ing. So will have been doing. Future and then will. For the perfect and have been. For the continuous and then verb plus ing. Okay,
So هنا بغيتكم تردوا معايا البال مزيان في التايم لاين. So we are here, we are in 2020. It's now. The example says, I will have been working here for 6 years by 2020 or 2021. So we are now in 2020. I started working in this company in 2015. أنا بديت الخدمة في هذه الشركة في 2015. يعني من 2015 ل 2020 أنا خدام فيها مدة 5 سنين. ومن هنا ل 2021 غادي نكون كملت 6 سنين ديال الخدمة. أنا مازال ما كملتهاش ولكن من هنا ل 2021 غادي نكون كملت 6 سنين ديال الخدمة. So what do we say? I will have been working here for 6 years by 2021. Here, look at the difference between the time expression that we use with the present perfect and the one we use with the future perfect continuous. So in both cases, عندي by a specific time, okay? But هنا شنو زدنا واحد period of time، يعني مدة زمنية. For 6 years is a period of time، مدة زمنية. علاش كاينة المدة الزمنية هنا وما كايناش هنايا؟ So here we use or we show the duration of the action here. كنبينوا بأن الأكشن راها مستمرة، يعني ما عمرها تقطعات، ما عمرني زديت الخدمة في هذه الشركة من 2015 حتى لهذيك لادات اللي أنا كنتكلم عليها. So guys, I hope it's clear. Now let's move on to practice. Okay, دابا نشوفوا بعض التمارين باش تختبروا مدى الفهم ديالكم. Number 1. Tomorrow this time. So what do we mean by tomorrow this time? يعني غدا بحال هاد الوقيته هادي. What do we say? I will be having coffee. I will have had coffee. Or I will have been having coffee. So اش من تايم لاين هنايا اللي كيجاوب بالضبط على هاد لا سيتوياسيون. Of course. So كنهضر انا دابا كاين هنايا tomorrow this time I will be in the middle of an action. أشني هاد الأكشن? It's having coffee. So it's A. Okay? It's the future continuous. She. Is it she will be living, or she will have lived, or she will have been living here for 20 years by next month? So what do you think? What is the time expression here? It's for 20 years by next month. So we have by and we have for. So what is for 20 years? It's a period of time. Okay? And by next month, it's the specified moment. So what do we use here? Of course, it's C. It's future perfect continuous. So she will be or she will have been living here for 20 years by next month. So here it's C and here it's A. By next week, the company will be hiring more employees, or will have hired more employees, or will have been hiring more employees. What do you think? We have by next week. So نجيب بحال واحد المجال حنا دابا now من هنا السيمانه الجايه، يعني كاع هذا المجال هذا كله تقدر تحقق فيه هذا الاكشن في اي لحظه. المهم كحد دين اقصى هذا هو الديدلاين، هذا هو بحال قلنا الحد الفاصل، من وراها مستحيل ان الاكشن انها تحقق. So by next week the company here, what do you think? It's future perfect, will have hired more employees. It's B. اصدقاء ديالي نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذه. نضربوا معاك ان شاء الله في درس اخر. الا كانت هذه اول مره كتشوف الفيديو ديالي ما تنساش تشترك وتخلي تعليق وتخلي واحد اللايك ولا ديسلايك، لا يهم الامر كما العاده. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم على نطاق واسع. احبكم في الله وما تنساوش نبقاو في الدار.